Good morning, everyone. So my name is Dimpal. I think most of you know me, but those who don't know me, I'm Dimpal Chauhan. I'm a staff scientist at Snow Lab in Canada. So. Snow Lab So myself and Muchun, she will be my partner for teaching physics over the next 6 days, and Tsondue is our translator. Oh, Dineta, and Gala Korangi Rockwa again, Muchun 10, Korani Gita Nimaturingal to Slovia is. So what I will be covering is radioactivity, starting with atoms, nucleus, proton, neutron, and then I will dive deep into radioactivity and the detectors. So the Gala Korangi Terima, Tiejura, the any Catri Rangshin Gikordice, and the Dutengi Kola Shegora, the ne Dutengi Tupchakare, Radi Nangi, any produce in a carre, Pardu carre, Logdu carre, Duzu. Ani ngodre chejida adi ngodre chechabe jela anga zui ketro rangshingi ani korla ani shipchagu ma lobjon shang is. So before we start, I just want to announce two things that we decided is you will be making a presentation on the very last day. So we will be giving you topics, and the topics will mostly be from what we cover in this 6 days. So but it can be different as well, but mostly from these 6 days. Oh, so that Lupti Ngushi Gomazunga la Seta Shue years, Chik the Kares Labaina, Nimatamajura, Tamadela, number two Rugagi, the Lupti Chegi, any Kokopchi or rest, and Digaso Lupti Nayagi Jushijura, Jushi Tangazu Nimatugi Nalama, Tiegi, any Jushitu Chagrela, Yang Kashe, Dinal making a young cigarettes, Rajaza di Chikche. So the idea behind those presentations, the main goal would be how you will be develop skills to teach the future monk students. So keep this in mind. Oh, that Tandangazu Nimatama de la Lupti Kokop Suage or Adigunzen, so Kareslabaina, Nabazuki Jama, any Kusho Sola, Kushoin and Zumain and Kunzola, that's Henry Tigua, the Imbasons and Henry Tibekups to Tidap countries Chegure, Radi, any. Nyamyon saya chida ya dina ne loje learn to yagi chedo and ngazu make by yes. And the other thing is tomorrow. Tomorrow is June 9th? Tomorrow is June 9th, right? 9th. Yeah. So tomorrow we will be showing you remotely through Teams the Snow Lab underground, just getting into the detectors, everything. So that will happen at 7:30 p.m. tomorrow. So please be here if you are available, and I will have a scientist from Snow Lab who will be underground, 2 kilometers underground, and he will be showing you all the detectors and ask any questions about dark matter, subatomic particle physics, anything you have, like sun, how the sun works, how the universe is expanding, anything. So feel free to ask them. Oh, then Sani chuzu dunda chega. That's my Chito chuzu dunda chega la. Angazu Pake Canada ne and tasting gitone and Gala Koran Chale Nansagi Pake Taje Kanchura. The any Snow Lab say the bed Sawola, any Taje Kanchimbuchera, the any council Chimbushu yes, and the Gapsu Tangoter Nangenchura, the Koran's Pake Tseriba Gambachires, any Koraina, Tanda the Karsure, Ketu Rangshin Korda, the ne Mazu Karsure, Tadugi. Any ngokam yorwa tadi ngokam che tene dark matters na mingwe phemsu or dinde kola ani bet hale kebares yimba sunza korangi taje khang odre cheba da nyamdu ani kyanzula tiwa tilengi naya gi thuji shagre and digapsu number 2 tiwa kharitine tigres ra mingwe phemsu kola jigden kham charab da ani deyogi da jigden kham gyage doda da dinde kola da ngokam da dewe tiwa kharitiba inaya ani korangi lengyungres. So it will be for 1 hour session, so make sure you prepare your questions in advance so that you can just ask them. Oh, Chizadadi Chuzu Chikiringa, Soy, Imbasunza, number 2, Tiwa Mambuti, Kogabiore, any council Tiwa Gombashe, Tiwa Tadina Ronas. So
start with atoms. I think you all probably know now the basic definition of atoms, nucleus, protons, electrons. So we will start from that and then go deeply. 진짜 당 아주 당보 고주에 디 뒤태네 고주기 yes 안 땡땡 나버스 상매 아니 뒤태세에 디 가를 간데질 랍기어레 와 뒤태기다 생이스네다 아니 고된레 안 뒤태기 차시스 규베 대두다 아니 로두 아니 지게 포두라 속버도 나버스 땡땡 캥겨레 제가 디네 모터 슈네 아주 마팅 사버 두긴 yes. So what is an atom? Atom is the smallest unit of an element. Right, and it consists of a central nucleus which is surrounded by one or more electrons. 저도 뒤태세에 가르레스 라바이나 뒤태세에 아니 자제지기 공부 총쉐들라 뒤태시겨레스 아니 뒤태 코란라다 꼬바가니 때바이나 아니 기데라 데두세 직다 데네 탈라 아니 로두기 코르데바 차고도시오레스. So now what is nucleus? Nucleus is the central part of an atom, and what does it composed of? It is composed of protons and neutrons, and it contains most of the atom's mass. 저다 당기 차고의 낭로를 기대라 데두세죠라 데두세의 카레슬라바이나 아니 데두디 아니 뒤태지기 의기 차데스고레스라 코란 툭차 가리기 투바레슬라바이나 아니 포두다 바두기 투바체 아니 뒤태지기 되세요라다 되세 폐무체디 아니 데두 낭로요레스. So now we know the nucleus is at the center of the atom. So what is a proton? Proton is a positively charged particle, and it's usually denoted by plus sign and found within an atomic nucleus. 저다 다다 데두세 의기 차죠라 의기 차디기 툭자데라 아니 포두다 바두니요나 오나 포두세디 카르레슬라바이나 포두세디 아니 로쿠르 포다 뎀베 아니 뒤텐질스 둘질스기어레스 라 아니 균데는 아주 천다데라 아니 지기 dom다 지기 지기어레스 라 아니 코라 유사디 카르레슬라나 뒤텐기 위델요레스. And also I want to let you know I will be providing the notes, the slides at the end of the day. So if you don't want to, write down right now, that's okay. 저다 견라기 탄다 슬라이드 상마 니마레르게 진짜 차베 제들라니 파게 탄다 구글게 진강치와 디나를 샤그레 넘버서 렌투 레스 제자 마신디 야마토네 교요마레스. So now we know what proton is. So what is a neutron, which is also part of the nucleus? So these neutrons are uncharged particle and found within an atomic nucleus. 데네다 데두게 투자 셴디 아니 파르두이들와 아니 파르두세디 파르두 카르레슬라바이나 아니 코 데두기 아니 콩수예베 아니 로쿠르 메데겐기 두들스고레스. So now what is an electron? So electrons are negatively charged particle. As you can see, it is denoted by negative sign all the time, and it's located in shells that surround the atom's nucleus. 디인다 뒤텐기다 툭자 숨바죠와 툭자 숨바디 카르레슬라바이나 로두디레 라 제자 로두 카르레슬라바이나 아니 로쿠르 모단데베 뒤체 라 아니 코란 네사디 카와요레슬라바이나 데두기 탈라 도스 차데요레스. 아니 모다게 총겨레스. So now we know it was just basic definition what an atom is, what is electron, what is proton, what is nucleus. So matter is everything around us which has anything that has mass and space I mean volume, right? So all the matter is made up of atoms. 저도 디 단다 캬셰스로 차거도와 뒤텐세디 캬셰 로 제잔당 아주기 타고도 예베 아니 되세요 되게 고사숭등에 로 딘디지라 아니 뱀수시거레스 로 아니 뱀수 탐제 가리기 투바레슬라바이는 뒤텐기 투바레스. So we can say that atoms are the building blocks of matter. Like on earth, matter it can be solid, liquid or gaseous. So they are all made up of atoms. 딘디이다 탐제 뒤텐기 투바이나다 뒤텐디 좀시 차인 거도와 아주 뱀수 아니 여도 쪽이 좀 시디 아니 뒤텐 차고요레스 저 뱀수 세디다 베나 말아서 잠블링 알아 삼로당 바이나
ko number minda sum gi nalo yungu yores ani chik di teksu che shirsu ani langsu. So, and now what is molecules? Molecules are combination of atoms, like let's say the easier example is water molecule. It has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Da ine duten du da koran zo kergyang do negi yorwes na mares duten ya pinjun chu cho ne negi yorwa de negi cho ne nebe duten de la duduls le gores duten ni sam telema wa chu chobe 공부 de la duduls ge pena cha sha ba ina nga zu chu la samlo dang ba ina chui da dul cha shwe di rwa ani khari ge chom ba res la ba ina ani yanglung gi duten ni da an cholung gi duten chik chen ne khon su sum chobe chokwa di la chokwa di da dudu cha di go rwa. And then we have elements. These are also made up of atoms and are building blocks of all matter. And if you see the periodic table, we have list of elements that can build matter. Like this is called like the alphabet of chemistry. Tene taya nganzu dute koran ne dang gi chane rwa ani zaze se ji yungu yores rwa di dute rik jik ba kyang kyang chobe ta kongbu jik la zaze si go rwa. 제가 자제 두주 탐지해 주텐기 아니 주바 차기요 레스 두주 더 가르스랑 아주 가르스 뱀수기 아니 좀 시차고라 좀 제체 두텐 두주 더 두텐기 릭소스 예와체니 예와체당기 토네 아주 자제기 아니 콜균 리우믹디 주바 차기요레 안디 나로라 아니 자제 소수소 커단다 아주 도나 자제기 리우믹디 아니 두텐디 아주 랭귀지 기도 차샤바이나 아니 세제 다 양소라디 아니 자제 리우밍나기 자제 소소니 차기오레스. So this is the periodic table, and we have all the elements here like hydrogen, helium, lithium, beryllium, and so on. 저다 디 리무디 나로라 아니 자제 리우밍디체 코란 나로라 디테 소소기 카르소레 ngoyochane 아니 예와체샤도 아체자 바게 양롱다 힐리엄 아니 리튬 라초바 아니 자제 요도죠 다디 리우메디나 레무레스. And I think we have this sheet available to you in Google Classroom. I think Karma posted it. If not, let me know, we can post it for you. We are not diving into chemistry. These are just to show you how these elements look in periodic table, that's all. Tadinde di zaze riumik digi parjora di ni Google ki thande zingan dinal sha yo res ani di imbaso nambaso dine ma publin cheche tang azu di nangi zaze re ne du ma res di zo zejo ko chen na le yung res. Okay, so now we have learned about atoms, proton, neutron, and electron. So the symbol for proton is P, for neutron is N, for electron it's E, and these are the signs, like it's positively charged, no sign, and negatively charged. This is the charge for all three, and this is the mass. 저다 디 단당 아주 마 슈샤베 두텐 카지 겨와 콘주기 아니 춘제제 와 아니 춘다디체 아니 로쿠르 되체 와디 리우메크데레도와 디 number 2기다 로데브 나로 요레 제가 아니 포듈체 포듈기다 바게 춘제디 비 춘다디 아니 돔다디체 아니 로쿠르다 되체도스 데도와. So let's see helium atom. So this is how we denote helium atom, He, and on the top we have 2, and at the bottom we have 4. So what these are? At the top is the atomic number, and this is the atomic mass. Sometimes what you will see is some people, they will write the atomic mass at the top and atomic number at the bottom. So just think about atomic number is less than this atomic mass all the time. Dutenchikla roa kona kola chashe mangbudoa roa chesan da dutenchik ma ngaju ngoto chegugi yona roa ani nechu khang mangmang chu tuen tuyegi roa ani chundang masuna chundang chik thidang ji yores di ani condensed yores labaina pena helium ta bucha shabaina helium khora chunje dila inji igi He thigirwa di helium che tene yagi gang dela angi chikda wo dela angi chin thigiyores 강기 안기디기 아니 뒤텐기 따탄디 청겨어 뒤텐 나로라 아니 포두 가져여베 장디 아니 강디기 청겨레스 아 워디 안기치도아 디 뒤텐기 되장디레 뒤텐기 되세저와 되세기 장디체 데라 시여버 손자 아니 코란기 되세저라다 힐리엄기 되세기 장디 디뭐 청겨레스 제자
di remote chidan digi thone remote se gore igi chidan digi thone zaze khari imba zaze khona phodu khajo yore khona la dweche khajo yore di chön thugu yores ina ya kabre dunyi ni go do ne ani thigen yores ina yongda che di la an dutengi thang gang da dutengi dwetan di wall thig res. So now this atomic number is actually denotes the number of protons in an atom, and this atomic mass is sum of the number of protons and neutrons in an atom. Oh, chiza da gangi duteng taktan se jorwa digi any kora duteng di nanglo la phodu khazo yoba rwa di chungi yoro chiza helium la tabu chasha wa ina ni yoba di tungi dwas tene wogi di duteng dutan dire dutan si yundi duteng la duse ani terken se korwe zo karin ba di nanglo phodu da phardu ni ga yorwa chiza phodu ni da phardu ni chene shidus ligi yores. And always remember that the number of proton is equal to the number of electrons. So in this case, what will be the number of electrons? Oh, chidanta dutenchik rwa koran lokur karsure chanyomba lokur tanyomba ina koyegi phodu gi thangda ani logdu gi thangni nyamba chagi res dine imba sunjata duten ditabula chashana logdu khajo yosares. 2. Yes. And what's the number of neutrons in this case? Dina la phardu khajo yosares. Okay. 2. Yeah. So these are just different atomic numbers of an atom. This is hydrogen, helium, carbon is 6, nitrogen 7, oxygen 8. These are in the upper of the periodic table, but you don't have to memorize it. You have the periodic table in front of you. You can always refer the sheets. The Ganlagi Paki Pui this non-it Tidwa Paki Duse Tang Maimbache, Dutengi Tautan di Ra. Just an atomic number, la du atomic say Duten di Che, Ra, any numbers in a tongue, Ra, Dutengi Tangs Laneda, Dutengi Tautan di Che. That di Tanda Mazuzaze Rumik Nalola, any Gone Mazi Vaina, Duten Kachigi, any Dutengi Tang di Dela 3 years, Ra. The Zukan Lunzi Nango Mares, Ra Lunzi, Chetunade, Yabura Nango Mare Kaisanazazi Rumik Yobarwas. So now what's the atomic number of argon? You can refer to your Google Classroom sheets. I think there is periodic table. Oh, Chizada, Kanzu Tandadiwa, Zazi Rumik Lasine, argon sage the Digi, and you take a tongue carreshas. You take a tongue, the job gateway, Yana Sumso Gutsa, and a Gushi Geres. Actually, you don't even have to refer to the sheets. La. 18. So every group is saying 18? Sangmegi job get Sungu West. Are these the 2 choices? Yes. Okay. The Nini Chik Dam Gorata. Sangma job game Beya, Sumsogo Sunge. Yeah, 18. Yeah. Yes, 18 is the right one. So also you can always say that atomic number is smaller than the atomic mass, right? So 18 is the atomic number of argon. Oh, so the argon gate that you think it out on your the any job get rest, what did the Dutan the Redwa? So how many protons, neutrons, and electrons are in carbon now? The carbon ginang lola, carbon du think in lola, podu che, pardu che, any log du gitang, kazu rest, that de la damgas shidwa, shiginani kagitishas. La. Okay, so the first one. The first one? Everyone agrees with that? Tangmagi di medu best. Yes. So it's 6, 6, and 6. What's the atomic mass of carbon? Carbon gi dutengi tata di kazure. Dutan. Atomic mass 12. Who is saying 2? I think someone said 2. Ale 2 singing you 2. 2. Ale dutan da dutengi dutan. Okay, so now you can refer to the periodic table and see what the atomic mass is.
뒤탱기 되단저로 디 아니 가시기 투순고도 가시기 중니 순고도 제가 아니 자제 리우밍라시나 킹기 레스 뒤den 된다 캔서 Carbon is denoted by symbol C. So it's not in the. It's the periodic. Karma, I think, put it up. The right, the periodic table. Chidang Google Quran ala periodic table and Javaina, the remote thungere, and the pages zingan ala shy samare. I'm just going to. Oh, it's not working. The cow done or there's a take it there. They say the any co Chazan Carspre. Taze Yonzo, Dombe, and they say this Sigura. So are they all fine? Some of this way, the Tandi Chungi by some still Chaswa. Yes. Perfect. So now, how do we, if I give you an atom, how to make the structure of the atom, build the atom, right? So we follow the Bohr's atomic model. So what it says is, the Bohr's model shows all particles in an atom. So what does it mean? All particles is neutron, proton, electrons, right? So the one that you drink is charcoal sort of thing. During the bit Chunjura, in a Tangazu Tunjito Charwaina, Chago the Candidores Lavaina, Tandangazu, you think Chago di Borgi, any Pese Shison Chebaina, any Dutangi Chashes Gube Duke, Yoto Jodi, and Dutango your rest, the rest. So, and then in the center is circles. Each circle represents a single neutron or protons, and proton is the one with plus sign, and the neutrons has no sign in it. This is how you draw the nucleus of an atom. And then comes the electrons, which is surrounding the nucleus in a circle, and it's denoted by negative. The Borgi Pesu Shisun Chebaina, and Dutangi Kobati undo contest Tigres Labaina, any Dutangi Chashes Gube, Podu, the Pardu Nidi Kima de Ligres. And the Tidu Koranzo Gorgol Tsungi res, any Podu Tsuyala, any Domdaji Kima de Tigres, any Pardu Tsuyala, Kekuj Tigma res, then a Logdu de any Kavala Kugu res lava and a Itala Yobache, any Lodi Tsunje de la Air Modaji Tigu res. On the Negatoneta, Borgi Pesuchera, Cotidandi dus res. Okay, now let's. So this is again an example of helium atom. Helium atom is what? 2 and 4. Atomic number is 2, atomic mass is 4. The first thing you should know how many electrons, protons, and neutrons this atom will have. And then it's just easy to draw it, right? It has 2 protons, 2 neutrons. Sometimes you just put N as well, or no symbol, or nothing in it, right? It's empty. And then there are 2 electrons. So this is how you draw a helium atom. Helium and the Petsun Chigredoa, Sinchi helium atom, the Bor Shisungi Tibaina, Bor Pesu Shisun Tibaina, and Ikima de la Nico Tedu Sadela, Podu the Pardu de Tigirwa, Tala Lodu de Tigirwa, any Pardu Changela, Cabre Kaya Mativachini, Shagreya, and Chitibaina Digores, Roa. To change condition by in a Tangu Chengo, to change in Alula, any Podu Kazure, Pardu Kazure, Lodu Kazure, Dishen Yisuna, Dishen Sasuna, and go by the Tiela Ras. So, and then how the electrons are. Electrons have really special rules. You cannot put all the electrons in just one circle, right? Just in this circle. So, electrons live in something called shells or energy levels. So these are actually called the shells or energy levels, or some people, they call it as orbits, right? So only so many can be in any certain shell. The electron in the outermost shell is called the valence electron.
And this thing here is nucleus is proton and neutron. This is the K shell, L shell, M, N, and O. And N equals to 1. N is the electron shell number. This is the first shell, the first circle, then the second circle. And so for the first one, how many electrons it can have is given by this formula, 2n square. So for the first shell, n equals to 1. So 2 times 1 is 2. The first shell can only have 2 electrons. 다 당기 포두다 파두도 상마 때두나로라 상가잔 디고라 오나 로두도 칸데스 디고레스 탈라 칸데스 디고레스 라바이나 로두도 강춘준 티에 샤에요 마레스 라 아니 로두 코란스 네사 아니 고상이제 요레스 라 디나 네고레스 다 디게 고사지요라 로두 고사딜라 아니 가르랍그레스 로두 네사기 다 아주 고사세네다 단다디 네시지요라 데라 아니 가셰기 꼭라 사가다 까나로 꼭가서 꼭 랍그레스 가셰기 아니 뉴베림바스 뉴림 랍그레스 라 디 츠야디 타기 아니 리모고고도 저 춘고라 제가 리모고고 레레기 꼭 레레 춘겨라 꼭 림바 당보 꼭 림바 니바 숨바스 두고라 안 뉴바 림바 당보 니바스라네 디겨레스 다 콘줄라 밍다 용디 라다 뉴바 림바 망부요나 라 아니 림바 당보 니바 숨바스나 따네 디그레 이나야 던덩고 감나로 칸데스타기요레라나 KLM 던고 감다 세리나로라 제조 나라 림바 당보들라 밍게 랍기요레 아니 LMNO스 두스타기요레스 라다데 단단 아주 누림난 집에나 누림다 당보니버 숨바슬랍고도아 엔디기 카르소레 누림 디쳔바체 라 당보니버 숨바체 다오나 누림 레레 나로라스 아니 로드 가주 카르소레 장가마스나 가주 엔데데 데초고레 베스나 데초고 마레스 라 누바림바 레레 나로라 로드 장 예진요레스 아니 장디 가리기 춘기레스 장디다 가주 디기레와 림바 당보 가주 디기레 니바나 가주 디기레스야디 아니 디 카르소레 가주 맹아치도아 2n square 라이 맹아치도아 디기 아니 누바 림바 레레 나로 로두 가주 가주 대초구여 바디 뚱기레스 와 n 세디 카레라나 n 디 누바 림바 당보 니바 숨바 와 디 n 디 누바 림바 당보 디나 n 기 차블라 아니 안기 칙칙이로와 제자 니라스 아니 직 랑규르 체바기 규나 니와 디디다 고그림바 당보 나로라 로두 니마도 데투 마레스 와 데네 림바 니바딜라 엔기 차블라 니티르와 아니 랑규르 체나 시제 아니 실라 니기 규나 게르와 디임바선자 아니 고그림바 니바 나로 로두 게 아니 데투 레스 게레 망아 데투 마레 와 아니 림바 숨발라 도스치네 와 제자 레레 나로라 가주 대투구여 바디 맹아마기 되기 때문에 Okay. So let's build an atom. So the most important thing you have to keep in mind when you build an atom is look at the periodic table. If you really don't know what's the atomic number or atomic mass is, you don't have to memorize it. That's okay. And then after that, determine the number of protons, number of neutrons, and number of electrons. And we can draw an atom. So let's draw a lithium atom. 제가 당 아주 상매기 리튬 여러와 리튬기 뒤텐디 당기 보배수 시송게 돈에 티기 나 수수 신디가 탭날티에체 다디티 윤디 잠바라 당보 아니 넘버스의 리튬기 리튬디 자제 가왈이요 바디 캥기요나 디고라 마켄바이나 자제 류미라 시에체 카리시고레슬라바이나 아니 코라나라 포두 가져도 라 아니 퍼두기 장가 가져도 데네 로그두기 장가 가져도 라 든수 숨 캔바체 안디 캔사웨 제라 아니 베수드날티에레스 So can you draw lithium atom? I would like you to draw lithium atom. 레다 넘버스 상마게 수수수 리튬기 디 듀텐제로와 디 애니 볼 베수 시송던 티로나스 Do they have the periodic table in their Google that Classroom? is a rooming there doa di nanglo lithium di phagirwa de lithium di on dire It's not visible, I think. They can zoom in if you have in your Google Classroom that sheet. tanda di nanglo This sheet. kangi angi di sum resha di sum re doa This one. di thuk cha ani sum shi insare Okay, so I guess you don't have it. So
Okay. Yeah, so this is the lithium atom denoted by Li and 3 and 7. Now you know what is atomic number and atomic mass. Oh, so that lithium de doa the lithium ki za ji de chunje de che di gang la ang ki sum ro du ten chang di sum che and de se chang di du res. Whiteboard things work nice. Okay, this one is good. No, so troops someone troops I think they are So done. are they done? Yeah. Okay, so do you have something like this? Can you remove the double UBS? Okay. What's the number of protons? Podu tang kazure. So I think some groups are saying 4. Oh, gashi Who has 4? She tinge kazure she. So everyone has 3? Yes. Perfect. Someone podu tang she. Okay. They have 4. They have 4 for number of protons or neutrons? She di kare podu ki tang le pardu ki tang. La. Module trans. Modu ki tang. Module trans. The number of electrons is 4. Number of electrons is 4. Okay. So what is this? Di angi di kare chungi ores. Atomic number is number of protons. So proton is 3. This is, and how is it defined? They say tang say di kare di tanda kare. Proton plus neutron. So proton plus neutron. Proton is 3. We don't know what is n, and this is 7. So what will be n? So number of proton is 3, number of neutron is 4. Now, number of proton is also equal to number of electrons. So proton is 3, so electrons are also 3. So here you can see we have 3 protons, 3 electrons, and 4 neutrons. Di sevucha so di pake pardu ki tang di shi imba di roa. Asana lithium zaze digi and duteng tang si duteng ki tang di kare podu ki tang di roa. Sumche dine dutse ki tang si di ko te du nang lo la du kazu yoba di ki tang ka di roa. And di du yore. Ta te du nang la du yoba che di nani sum podu ina dine langma di pardu cha roa. Chizana podu da pardu ki tang da pardu ki tang ni domba digi
ngazola dechegi thang di tegore di dunwa di indi phadu gi thang di shir charo res ta thanda di lithium di ani phodu da phodu da logdu gi thang nyam bare khora kharsura ngazo lokur me basura jirwa di indi da phodu thang sumina logdu gi thang di sum chagirwas. So is it clear to you the number of neutrons is 4? I think that group has the number of 4 electrons, right? 4 electrons. Is it good? So now you're an expert to build atom. You can build any atom following these rules. Chizada tanda di jodan di shisunji gi thone ani duten khandreji gi ani koba sö labaina number sö thugo resta. Okay, so okay, now we will move into isotopes. I have a question. Yeah, choice do right. No. Tanda dila ani neutron is lido. No. Ji kan is lido. Chida podul do jana summa do mido. Ani bardul di ji kan is chares. So in this case, why are there four neutrons? Not 3, but 4. So what's the reason for that? just follow the definition of atomic number and atomic mass. Atomic number is... No, I think his question is, why does lithium element, have 4 neutrons instead of 3? Generally, I mean, there are some atoms which have equal number of protons and neutrons, but in this case, it's not. So Yes, so some have equal. This is just how these alpha elements are in the periodic table. Like carbon has 6 and 6, but this is not a rule that will go for every single element, right? And now I will show you a carbon atom can even have atomic number 12 or 13 or 14. This is what we will be learning now. Chidanwa the zaze khashegi nanglola tedu nala podu da padu thang nyamba yores ine zaze thangmala tinde yingorwes na go mares zaze khashegi nanglola podu da padu gi thang manyamba yores pena carbon da uchasha baina carbon nanglola da podu thu da padu thu shage yorwas ina ya carbon ina ani podu thu da padu thu yebe khabgirwes na khabgu mare padu mang adinde yungures on dizula da nenyam zaze sigore di thanda kenla mango de shugin speche da ko de garza rangju khamna nyi on zambala ko ba de je thone nyi gyos. So now, I'm glad he asked this question because now we will be learning about isotopes. Right? Chida tiwa dine thone da nenyam zaze ko de shuba ina. So, we have learned that each atomic number identifies a specific element but not the isotope. We know based on the atomic number and atomic mass, we can look at the periodic table and say, okay, atom, this is helium atom and everything, but not an isotope. So what is an isotope? Atom of a given element may have different number of neutrons. Same element, carbon or something, can have different number of protons. These are called isotopes. Chida da duten gi thang chorwa duten tak thang ela gure nga joge chamjan duten thang ela gure digi khari chungi resla na podu gi thanga dirwa chida duten khangshi rwa zaje khari yima di korang podu gi thang digi chungi rwa di indi bage duten gi thang digi en ko zaje khari yima di chun thu res di chungi re ma do korang kharsure duten thang dilate ne ko nenyam zaje khari resha di nga jo ngoi sung thu ma res rwa duten da ko duten ge thang chikba inza khoni ni za je chikba chagro apena duten ni kyu ne khoni ga la phodu thang sumi na khoni za je rig chung ba re za je chikba chagro a ina ya khoni ni na lo la phardu ge thang la khebar ro chog res. So, to define isotopes, these are the atoms of the same element, let's say carbon, atoms of the same element but different atomic mass number. Chida onata nenyam zaje se di zaje khandi jil khugu res la ba ina duten gi thang chungba yimba khangshi la rwa ani döse gi thang di ma chungba rwa duten ni yona khuni ni gi duten gi thang phodu gi thang di chikba che ina ya phardu gi thang di minda wasong za khuni ni gi döse gi thang di loga cha rwa du thang di loga cha rwa chida nenyam zaje se di khandi res la ba ina zaje chikba yimbe ani zaje chikba yin las ani döse ge thang chikba mayin be ani duten ni la ni sam thele mang wala ani nenyam zaje sigores. So this is an example of isotope where I have the same atomic number
That means number of protons and electrons are same, but atomic mass is different for the same atom carbon. This is an isotope. These are different isotopes of carbon. Right. Chazata, pena the dutensum yebe want to dana roa. Konsusumga la podi tang tu re roa. Duteng tang tu yeba su changma carbon roa. Carbon sumche. Yina ya Koran alo la pardu ki tang di minda wasonza. Dutang di loga cha sore. Chigi chungyi che chuksum chupsi cha roa. Chazata, dende ki dutensum bu de roa. Ko zazi chikpa cha song carbon ki zazi roa. Yinaya Konsuki Karsore Parduki Tandi Loga Chadore, the Imbus of the Duzula, Nanyam Zazes, Nanyam Sidu, Ruming Narola, Nessa Chik Chadore, Roa, Yinaya Konsuki de Se Tandi Loga Chadora, Dilata, Nanyam Zazes. So let's say, okay, I already gave you the example of carbon atom. There are 3 isotopes of carbon, carbon 12, 13, and 14, with mass number 12, 13, and 14. So I think we already did this part. What is the atomic number of carbon is 6. Number of protons of carbon 12. What is the number of proton for carbon 12? The carbon digi any dijura carbon 12 lagdwa digi any podu tang hazures. 6. 6? Yes. What's the number of neutrons for carbon 14? Digi pardu tang hazures carbon digi. 8. 6 or 8? 8. Pardu tang hazures dila. 8. 6 is not the answer. Yes. What will be the answer? So just think about it. Atomic mass is number of neutrons and protons. Number of proton is here. So 14 is number of neutron plus proton. This is the atomic mass. Right? Proton is 6. What will be N? 8? Yes. Good. Yes, that's the number of neutrons. So now everyone is clear with isotopes? Nenyam zazegi ma dishi tanda gela shusha ba dise ucha swas. Chiwa yuwe. There are many isotopes. You can find in Google isotopes of radium, isotopes of radon, and everything. So you don't have to memorize it again. You can always look in Google, and then you can always do your math and see what the number of protons and electrons or atomic mass number is. Zaze manguchikla Quran nenyam zaze yungu resra radium inenda radon ine Quran nenyam zaze yores chiza nabusu di lonzi chegwe yomare ani Google kan chwe yores rwa ta dinde chwe yundi nenyam zaze chigi ani duden chang di hako che en duden di hako na dina lola phardu gi chang khajwe badi chwe thu res. So now most isotopes which occurs naturally are stable, and some of the isotopes, naturally occurring isotopes, and the man-made isotopes are unstable. So now I'm using here naturally. That means they occur in the nature. Like radon. Radon has radon 220, radon 222. They occur naturally. But some of the isotopes, we make them artificial isotopes, like in the nuclear reactors. So they are called man-made or artificial isotopes. Just that nenyam zaze di zaze manguchi nanglo la kwan nenyam zaze yungo rwa ta rangjung ki kham nanglo la ani nye shabe nenyam zaze manche tembu yores tembu la na pra yoba thara de thi gor rwa ta inaya rikchik ta rangjung na la nye ba inaya rwa rangjung na nye be nenyam zaze rikchik tembu yoma res tembu me sidu koma ani shigru go res 다나시 아주 미스베 내념 자제 라단다 아주 데듈 카르소레特可能 just nuclear reactors lana dedugi any kejurda de tepsa yorwato or the day nalola and miki to the social in the yorwa or the day gita me social nenyam zaze duzuya tembushta yomares the pena ranju kam la chungsha pena redon da uchasha na redon nigen nishuda nigen isani slani rigni yungures
kuniniga ranju khamna nyeba na shin tembu yo res ra ta ya rikchik metemba yu res. So these most of the isotopes that are naturally occurring are stable. Stable means they don't undergo any other further reactions or something. They are stable, but some of the natural, some of them and the man-made are unstable. 제자다 ranju khamna yo de ge nenyam cha je mangche ji kora khang yo ba thara chini de ne kora shigula sokwa de ke dugo yo mare tembu de yo res rikchik tapo mitemba che dana shi mi sebe ani nenyam cha je ba du mitemba res. So those isotopes that are unstable, they have to become stable at some point. And how do they become stable is by releasing particles. 제자다 tembu menge rikchora tembu menge rikdo tembu me sidu korang o ne matu bachine ko gyuru gorwa ta gyune ani korang gyuriya gi rimba do mangbu ji gyune thamadi ani chaje tembu ji ngol dosha gres ta di gyurwe rimba chora di ani korang khandis gyurgyo res lana gyurdang gi rimba di nanglola ani nuba sine da duthen de ma chitro chene ro ani ko gyurgyo res. So this is really very important. We are now starting what is radioactive decay. So always keep in mind, if an atom or radioactive isotope is stable, it's okay. But if it is unstable, it has to become stable by releasing particle. And this process of becoming, the atom becoming stable is called radioactive decay. 제가 디기 규림딜라 ngazugi ta kharsure ngazo keto rangshin chengi da gyur slab go ro kaje nenyam chaje ro dinde ko rangju khamna nye shaba khanshi yimba khanshi la kona tembu meba ina ko khale khale shik du go ro ani shik ne ani thama ani tembu chaje tembu ji ngol gyu du go ro ta di shik be gyurim de la ani ngazu keto rangshin islani khaisna di shik be gyurim di nalo la duthen da nuba da de chitro chi go ro keto chigor keto sidu dinin pha gene thodu gorwa digi ta kharsure ngazo gyurim dela ani keto shigurs lagu res. So those atoms that undergo these radioactive decay process are called radioisotopes or radionuclides. 제자다 keto shigur ani tepsagi ani nenyam chaje ta ani tedu duzula ani keto rangshinjengi nenyam chaje seneda and keto rangshinjengi tedu seneda dilap yo res. So I'm now going to, I have written the same sentence, but in the red, these are the terms that we use in particle physics, right? So unstable isotopes can become stable, I wrote, by releasing different type of particles. And sometimes we use the word emission, like by emitting different particles or radiation. You can have particles or they are also called radiation. So whenever an unstable radioisotope is trying to become stable, it releases or emits particles or radiations. 제가 디나로 타니에도 저 단다 대전 디나로 내가 칭에 체리버 수에 비주체 타니에도 차고요 레스 제가 내냠 자제 강시 고란 미덴 버체 로아 고란기 데듀디 아니 개로랑 신진지이나 로아 개로랑 신진기 내냠 자제지이나 디기 아니 갈소레 까브레 다 레디에이션 나나 외로와 ngazo wese lagre ketola ne digre di ma lugyo res kabre du lugyo res roa ta thanye pheju che chigla release la na ma lo ba che image sana ngazo chitro che ba so dro o di gi ani gyurem ge thone ani nenyam za je midem ba chik ani khale ya tembu chi ngol gyudu res. Right, and then I also wrote the process is called radioactive decay. So the process of what? Process of emitting radiations is called radioactive decay, and the elements which undergo this process are called radioisotopes. 제가 디 유림 데라 카르랍기 레슬라나 케토 시규르스 라고라 단 radioactive 라나 다 케토 랑신체 코 디네네 외다 단 저기 두파 케토 체바 치토 체야기 랑신체 체 아니 디케스 라나 코랑기 아니 두기 오디 규르고라 아니 당 아주 피치 시규르이나 직티에서 라 셀규르 세규르 오케이
keto rangshin gengi segur se ma se dorda se du shimba ngol pha ju dorwa and digi gyurim nanglo las ani kharichi gres labaina ani we chitro che yungure ya du chitro che yungure kanji nuba chitro che gorwa diche ani dindegi ta ko te du sana nyam za ze dila keto rangshin gengi nyam za ze slabres. So these are just the basic definition of radioactive decay, the process in which a radioactive atom, when I use the word radioactive atom, it means it's unstable. Radioactive atom, it gives off radiation in the form of energy or particles to reach a more stable state. Oh, that the segur do de gengi ra ta du tain and zaze and consula karlab gres labaina radioactive cigarettes chazan inji sik di jo radioactive sage keto rangshin sena rang di sik di peju sik di thongwa samgi ko tembu member di ko gores ra an qur'an ma chitro chigyo ba ra khari chitro chigres lana ani nuba ra ta nube rikta veda de ngol thya yana du tain ma chitro che and chitro che ne qur'an la segur thebru ro ko juwa do ne and thama chitro machibe netanji le ore di gita dudila and tembo slagro cheta tembo machagi pardu ko dus segur thebru gores. So now you know what is radioactive decay. So how is it becoming from unstable to stable? What is actually happening is there is change in the nucleus of an atom. So the nucleus is changing, which results in the emission of particles or radiation, and the nucleus of an atom changing into a new element. Decays and becomes a new element. Oh, so that the Gurim Nanglola, you what have said the court have yours, Lana Tedula Tebur, Rod, you the Tedula, you what have your rest. The Tedula, you are Karit have your rest, Lana Tedu Dinema, Nuba Chitro Chigre, Dul Chitro Chigra, Di Chitro Chebalatene, and the Korangi, Tedu Korana, you what have you what have a sonza, Ra, the Zaze Chigi Tedu Chik, and it's Zaze Shambagi Ola, and it's hard to add you go rest. So I mentioned, so the atom is becoming stable. So it goes slowly. It is unstable, becomes less unstable, and finally it becomes stable. So what is actually happening? Why does the atom break up? Because we know that in the nucleus there is neutron and proton, and they are bound together, right? Otherwise they will just go somewhere. So they are together because of the strong nuclear force. But sometimes this proton has positive charge, so sometimes the force of repulsion due to the protons overcomes. Like chargers repel each other. So protons have positive. All these, because of all the protons in the nucleus, the force of repulsion sometimes is greater than the strong nuclear force that's holding the neutron and proton together. When that is the case, the atom breaks. Wow. So that Nayam Zaze Midemba Rigdi and ko Juatebne Tembu Mo Chadora and the Chabe Jurim Nanglola Zaze Korangi Mo Judre Yungor Zaze Chik Zaze Shimbang Ol Unit Zaze Savachai Dungorwa. Taona di any Karsure the Negi Jua the Karjin and Duguyores Labaina ani Mazugi Tedu Maradutenji Samlotang Baina Dutengi Tedu di Ra Tedu Nangola Mazu Podu Apartu Tubarwa. 포디 저 로쿠르 포용해라 로쿠르 포단 포 테바이나 포 비슈 두고라 대이나야 고 비슈 줍네 두고요나야 코주 손에 대디고라 디데디라 단 슈직이 주 징겨 방은지 치고라 딘데기 슈디라 탁슈스라고라 strong force 거라 탁슈시그레 안 탁슈기 포디다 파디도 데디나로 주 칭니 되요레스 임바이나야 갑레 아니 포디 바르기 비슈지라 비슈디 탁슈레 채와 충배 값수 아니 디슈글라 때네 탁슈기 심마토 버치네 라 아니 듀가시 디네네 출로 텐트에 용고레스 디 규림라 디기 아니 규림기 토네다 베나 포디지 템바이나 코랑기 누바디 충두르고라 누베기 체디 마차르고라 누베 체디 마차기 자기 아니 림기 고 체 템부질레 용고레 엔디디 고 아니 카르스레 듀젠 템부 모 유두고레스. So now we know what radioactive decay is, where the radioactive atom is unstable and trying to become more stable.
So during this radioactive decay process, the radioactive atom becomes less radioactive over time because it's really unstable. It decays, it has become less unstable. Again, it decays, it has become less unstable. And finally, when it becomes stable, then it doesn't undergo any more decays. 아니 누바 치트치그와 아니 누바 지점기 치트 제바 대초기 아니 코라 미템베 세시디 충도 주고 레스 통매 찰라베드 시우지 미템바이나 와 아니 누바도 슬레사베젤라 중세기 아니 미템바디 세시디 마차 데데시네 아니 림기 아니 가리 네버블 주고 레스라바이나 템부치기 네버블 안 두스 주고 레스. So now what happens when an atom is unstable? It's decaying and emitting radiations to trying to become stable. So it keeps emitting radiation, becomes a new element, and then again new element. Once it reaches stable, it no longer emits radiation. Now in that case, the radioactive sources become weaker with time. So what happened is, because we have a source, let's say I have a cobalt-60 source. Cobalt-60 is also an isotope of cobalt. If I have that radioactive source, that means it's really radioactive, right? It will keep decaying. With time, it decays. Let's say today I bought a cobalt source. They will give me the activity, the value. I should use the word value for now, but it's actually called radioactivity, the activity level. So the value for that cobalt-60 they gave me is 100 becquerels, right? Then it will keep decaying. With time, when it decays, just keep in mind the value of that 100 will also become less and less with time. So that did that name zaze midemba ro kedu ranshin chengi du tenchik ro kora thome chala that shuch midemba ro midemba se di khareslana khogi konema ko juwa ro de gorda ro korangi du tengi ngo ranja de mathu wachani juwa ro juwa ro dan di khareslana nubam du ten chitro chene ro chitro che ani di du ten chitro che bala de ne khogi ngo la ju ro ro 유도 아니 디네치네 고 유님치네 참아 템부 차베 네겁수스 아니 거기 뒤 갈수록 누바다 외다 뒤에 뒤 아니 치료 지그려서는 지금 말레스 템부 차사웨 제라 치료 지금 말레스 와 제자당 아주 갈수록 디네 임버선 통매 차라 아니 개로랑 신쟁기다 고 ngo부지여로 아자제 온디 통매 차라다 시부지게 개로랑 신디 체토부로 와 세토부디 아니 갈래 마 누바치로 지기 세 마루 두고 와 아니 베나 차샤바이나 코볼트라니다 고 게로랑 신진기 뒤텐디 차샤바이나스 통마 고주디 코랑기 게트 체제라 게트 체디 아니 백럴 갸 임바이나스 라 백럴 라이디 지시체 디갸 임바이나 다 거기 누바치로 지기 아니 디 린톱디 마루 두고 레스 라 마루드네 니 치시 코라 다 템부 마차기 봐도 거기 누바치로 제인 거래 한 템부 차네 아니 누바치로 제 참샤로 레스. So that value which was 100 becquerel, actually that value, it has a term. It's called activity of that source. So always from now onwards I will not be using value. Say the activity of this cobalt-60 source is 100 becquerel or 200 becquerel or something. So remember the term activity. That means how hot or how radioactive that sample is. So that dindegi rintan se jora korangi rintan dila ani injina lo tanye activities sigres ro activities namgyu na ngazu chegoda chele ro ta dela ngazu yana leche la ne digdo cheche la ne digdo ro kanji ani chetu ranshin chengi ani chaje chigi ani ko cheche yana leche jora leche di 아니 갈래 마 차도 그랬어. 와 미템바 인친제라 거기 누가 주로 지기 마사 차 그랬어. So when you really visit some labs like low background or radioactivity labs, what they use is they will say, oh, this sample is very hot. And hot doesn't mean it's heating up. It means it's really radioactive. It's very high in radioactivity. So what we use in simple terms, like at Snow Lab, for example, we will say, oh, this sample is very hot. Don't keep it near you. So we use this term hot as well sometimes.
다 제제 토부 유경기 아니 제도줄라 건조 타니 윤댕기 타니 헛라나 차부 세주라 디 표주치기레스 제자 아니 제직 차부도 슬라바이나 로 코란 최제게 돈에 차부 임베게자 마레스 코란긴 아니 누바다 두 슈지 치로 제 토부치기레스 디인디 따제 칸도즈나로라 아니 가수레 따 디단테베 따제 치윤디 베나 아니 가수 제직 베 차부 레스 라바이나 아니 틸라 도두 삽삽체고 레스 틸라 샤나 디마레스 칸스나 누바다 데데 망고 치로 치고라 제자 헛세 타니데 표주치기레스. Okay, so now we know what radioactive decay is. So what are the different types of radioactive decays? So this radioactive decay process results in the emission is releasing, right? Emission of alpha particle or alpha radiations, I can say, beta particle, and a gamma ray. 그래서 다 오늘 치료 지기요나 아니 개도라시 개도 세규르 기반으로 치료 지기요나 아니 치료 가르치기요래 아니 치료 재단기 톤에 치료 제기 제기 톤에 제에서 그랬던 오브디 톤에 아니 고 예와체 그레스 그래서 치료 제직라 알파 파티클스라도 알파 두 치료 제직 야나 아니 비타 둘 치료 제 아니 가마기 셀 아니 치료 제치네 아니 치료 제단 단다델 넘버 숨 땡기도 So it's denoted by alpha, beta, and gamma. These are just the symbols representing these radiations. 제자도 치료 제야디 페나 알파 파티클스 에디 두직레 두딜 밍 알파란 따브와 아니 제라다 알파 세디 칸디 두 칸디 제라 랍그레디 야나 베지테이션 난그레 로다가나시 비타 세디에 밍 따셔버레도 Greek 이게 톤에 밍다셔버와 아니 바게 수르기 다두이나 Greek 이게 두르와 이 알파 제 비타 아니 가마 시디 두스티거와. So now what is alpha decay? So remember I mentioned there will be change in the nucleus of an atom. So during an alpha decay, the atom ejects a particle from the nucleus. What does eject means? It kicks off the electron from the nucleus. Not electrons. Kicks a particle from the nucleus which consists of 2 neutrons and 2 protons. So basically alpha particle is, which atom has 2 neutrons and 2 protons? Helium. Helium. So helium is actually an alpha particle. 단기 세규르 림바 숨송송아 디나 당보델라 알파 시게와 아니 어디 알파기 세규르디 아니 칸데치 레스 라바이나 안디 듀텐치기 테듀네스 와 아니 카르소레 테듀네 둘칙 칠비치고와 딘데기 둘라 아니 뉴트론니다 버듀니다 포듀니 요켄기 듀텐치 포듀니 요켄기 듀직 와 아니 칠비치고 와 제단 칠비 제약이 뒤에 알파 파티클 라이츠와 알파고 밍로와 아주 가스라 로지로와 밍다셔버체 어딘데기 뒤딩오 칠비 제약이 알파 듀르기고 카레슬라바이나 디데 뒤딜라 파르듀니다 포듀니 요레 와 제자 파르듀니다 포듀니 요켄기 뒤디 카레 포듀니 요켄기 뒤디 카레슬라나 힐리엄 로와 제자 힐리엄 디나로 힐리엄기 아니 듀르치 치트치고 레스 치비. So what actually happens now in alpha decay? We know alpha particle is helium particle, helium atom, and it results in atomic number decreased by 2 and atomic mass decreased by 4. If you can see this example, radium 226. So now remember I mentioned sometimes we write the atomic number at the bottom and atomic mass at the top. So this is the example. So this is the atomic number, this is the atomic mass. Radium is decaying into radon 222 plus nucleus. So now the atomic number is decreased by 2. This is decreased by 2, so 86. Atomic mass is decreased by 4, so 222, and a helium particle is emitted. Right. 제가 건조기 당보 때디 견라기다 숨마스라 당보 건조기 제로랑 신고데 녀윤디 듀릭 메다와 숨 치료 지기어바 녀버와
딘데기 뒤디 제마 다지 치윤디 아니 파르드니다 포드니 여기기 뒤 임바지 라트로와 디 딘데기 뒤디라 힐리엄 듀얼스고로와 제가 알파 밍디 콘조기 알파를 따르 녜니 따사래 가서는 디디 코 힐리엄 임바 문지 쳐요 말와 제가 알파를 따버려와 제가 이네 알파디 치수 가리 임바 하고 레슬라나 힐리엄기 뒤 임바 하고로와 제가 다스 대규 디나로 가리 충고요 레슬라바이나 대뒤기 가서 뒤텐디기 대뒤네 라 알파 뒤지 치로 치고라 힐리엄 뒤지 치로 치고라 딘데기 치로 치에기 뒤딜라 다 뒤딜라 아니 뒤텐 장니체 라 아니 가르소레 되세 장디 시르와 시응에지 치로 체로와 제가 고축사디 베나 디네는 고축바이나 당보 아주 가르소레 자제 여바치로와 자제 여바디 아니 is this radium? Yes. Radium. Radium की दूरी बचे तो radium की दूरी दिला रुआ दूटें टांग करे सनाने गेजु गेबके रुआ खत तंगी ज्ञाना शुष्ण कब्रे मज़ू दूटें टांग दी वॉल ठीक रेस दिनी नाने छे दी खतुई न दूटे टांग दी रुआ चुंगा दी दूटें टांग रुआ जैसा दूटें टांग गेजु गेबके तां दूटे टांग निगे निस्सरू युगेंगी तको radium की दूरी रुआ दिन नांगलो ने माँ चिल्पु खर्चे रेस लाबाइना 힐리엄 기두일 지칠부 제와 힐리엄 기두이들라 아니 뒤테 장니 레 되제 장시레 라 포두니다 아니 버두니 영에 제와 따디 뒤디 디네네 파 튼로라 튼로나 콜라 카린 하게레 슬라바이나 게주 geb게니 니 튼로라 니 튼자버 손자 게주 게룰 하고라 다나시 니게 니사두네 시 튼로라 시디다 버두니다 포두니 시 튼버 손자 되제 장디 니게 니사니 따 통마 고주디 레디엄 체 that radium di keto ki security tepe jela ani korsa duten khande ji res la baina ani duten thang geju geru yenge ge ani duten ji chaswa ta dila radon sigre ta di chaje loga chaswa ra chaje loga char cheza thongma go suksa di che ani di ge ta nyendre khar res la baina nyendre de la radon chida ani kharsore alpha du chik chen ra ta khuni ni khaga charu ro cheza di gyu di che nyelendi ani nyendedi ngolo dorwa. So you can look at the periodic table. I think we can provide them in the break time, the Google Sheet. And so this is what you will see in the periodic table. You don't have to really memorize it. You will get from the periodic table. But remember, when I mentioned radioactive decay process, a new element is created. So radium is decaying into radon. And if you look at the periodic table, you will see the atomic number for radon is 86. Now, not necessarily the same number here because this is an isotope of radon. There is also radon 220. So main is this. Radium radon get tandi ani geju ketu imba di sigres roa cheza da thanda di sigur dinalola alpha ki sigur dinalola go chuksa di ani geju kepke ne go chu roa geju kepke ne go chu ne ani dadi khareslana di ani dini ni ol pha jur resla chunje che ani di kharing ol jur resla ba ina da duten thang ni pha dosa wasonza geju ketu roa geju ketu di radon re ina ya 자제 루미 나로라 디 안기 강마치라 데 니게 니자니 티로라 직전에 파기 나로라 니게 니슈크 기레스 와 가서 디 다도야 아니 케로랑 신chen 레스 레론디 디 무슨자 니게 니자니 데 도스 차브라. So at least these radium, Ra, radon, uranium, thorium, I want you to memorize it. Ra is radium, Rn is radon, because we will be getting into more details about radon later on. So 제자다 들이 아주 니만 숨기링가라 아니 내 다다디 가르소레 게로랑 신고딩 아주 아니 장애인 버선자 나버서 파기주 아니 투라 녀바나로 나스 RACD radium che 자제 radium RN 라나 radon che U di uranium che 아니 TH 라나 thorium che 아니 CS di cesium 로아 So also you can see here, it was the change in the nucleus. So protons and neutrons together is 226 here, and this proton is atomic number, which is 88. So they are just showing in terms of neutrons and protons.
Rata di wo di that gangi any karsa alpha security radi remove lamni temperadwa and the karsa moment suradi any detain di te duche and te du nalola pardu ki thangda podu ki thangde yorwa and the haring all judo reslana any radon ki te du ta phage helium ki te du mo judo res. So everyone is clear with alpha decay? What happens during alpha decay? Atomic number decreases by 2, atomic mass decreases by 4. Cheta alpha segu yorwa alpha segu ki nanglola yuwa khari thepki do kens mes rwa di nanglola dute thang la yuwa khari dugu do rwa duse thang la yuwa khari dugu do rwa dute thang di khazui cha do re dute thang di ni gi nyung do rwa ani duse thang di shi gi nyung do rwa. This is another example of radon now decaying to something. Before we saw radium decaying to radon, but it has become less unstable, but again, the new element radon is also radioactive, right? It's unstable, so it will decay again. So this radon decays to polonium, PO, and helium nucleus is, like helium atom is also emitted. So this is also an example of alpha decay. Whenever there is alpha decay, a helium atom is emitted. So that thangi radium di enpa radon gi ngol jurwa. That the radion dia midem bares chero rashin chin res. Quran ne ya alpha Quran la ya alpha sejur thepgi res. The alpha sejur thepgi undi radon dine khare ani helium ji gyangya helium kharsure de diji thendo ro dine ne. Thengi obason zata radon ne ro ani phodu ni any chi pardu ni chene di la ro ro ko ne thendo ro themba sonza ko redon gi ngo de thu ma ro ani chaje shimba ji ngo ju do ro di chaje di khares lana polonium cigarettes chaje di ani di gi ta kharsa phodu thang di ji ju gepsi ro ani de che thang di ni ja chup ge du cha do do. It might be really difficult for you now to really say, okay, what is this polonium? So don't worry about it again. It's in the periodic table. The names are written. You can know what it is. It's just an isotope of polonium. There are different isotopes of polonium as well. So the polonium se di zaze jigre roa. Korale nenyam zaze kashi jiyo res. Number 2 di ani thula ngema thuna kyo mare zaze rooming na yo res. Okay, so now we have done alpha decay. Let's move on to beta decay. So beta decay occurs when a nucleus emits an electron or positron. One of the neutron or proton is transformed into the other. So what is happening is in the nucleus there is neutron and proton. Sometimes there is excess of neutrons. So that neutrons will change into a proton. If there is excess of proton will transform into a neutron. And this is called beta decay because a beta particle is emitted with that. So the secure rigniva chewa, dilla beta snan ming darwa, beta di ko Greek dice. The on this secure nalola, any carryungu res lavaina, secure tape di carryungu res lavaina, any decapso, they do ne, any logdu jima chitro chigres, ra. Logdu tang azu logdu mo yana logdu po ra positron se di logdu ge dogdul dirwa cheza kanje logdu po yana mo khanru chik ra chitro che gi gyurim che ra di segur che ra dila ani beta segur se ge res ta andi chungdang khares chunggo res lamna kabre ra te du nanglo la ani phodu le phardu shiragi ma wa o dindi yebe kapsu ra an ko midem ne ani phardu chik ra ani phodu chik da logdu chik ngol jutu res ra ati ge logdu di ani ko edu na de ma thu bajin ma thyen ko ra chik bi chik ra ya kabre phardu le phodu ma wa yo na ya phodu du zo phodu chik ra kora jur ngo yu ne phardu chik da ya logdu chik ngol ju ne ati ga so ya logdu chik bi che yung res che za di da beta segur ge nang lo la chitro che di khares la na So I use the word here positron. This is just an electron. The antiparticle for that is positron. So during beta decay,
What is beta particle? Alpha particle is helium nucleus. Beta particle is an electron or a positron. The beta is security nanglola ma chirbi che jura chirbi che di yana logdu positron na khare tingide lekwa logdu gi dogdu kaje korangi kurji ro kurdi pore tanda namgi na logdu gi kurdi moro an di shinda sama chikba che kurdi ani manda ra dokcho yindinge de la positron sigoro cheza beta gi security nanglola yana logdu chik electron ra logdu che dita ya du beta se di tanda security gi mingi chane ra de la moda che di logdu mo chito che wache yang mena ani logdu modi gi dogdu che ra dogdu se yundi shemba chang chik bare da kurdi manda ra di imbe kapso ani beta thi indigala plus chiti gi do So electrons is sometimes written as E negative because it has -1 charge, and positron is written as E positive, and this beta particle can be beta negative, which means it's a negatively charged beta particle, or be positive, representing a positron, which means it's a positively charged beta particle. So there are two types of beta particle, negatively charged and positively charged. That beta segur nalola segur nama chirpi chegi dil dila rigni yungo doa ani chik lokur mores roa di namgi ngazo logdu thagara re roa chik ya lokur po yunge che kabre ma chirpi chigo roa dila ani positron sigo res roa logdu gi dogdu sigo res ani thidan di roa chena konzu gi beta particles yundi beta segur nalama chirpi chegi du dila labgo roa dindi gi du di khares lana ani yana logdu che kur moye dinge logdu che yana kur phoye dinge an dogdu dire. So let's see an example of beta negative decay. So remember I said when there is excess of neutron will change to a proton in the nucleus. So in beta negative decay, a neutron changes or decays into a proton. When this changes into a proton, an electron and anti-neutrinos are created. Tanda dela ngazu beta segur nanglola ra kur moyinge beta moduli nge modul segur ki peson chi shuba inas ra ani di ta segur thebi doa phage carbon dine gochu ne ani dinde ki segur nanglola ma lye chura ma chipi che di chik di ani dire logdu mo de che ra inyam do anti-neutrino se chige and look your rest do. So this is an example of beta negative decay. Beta negative is electron or B negative will be emitted. So carbon 14 is decaying into nitrogen plus an electron and anti-neutrino is created. Neutron is decaying into a proton. So there is one extra proton, right? So this 6 is now becoming 7. That means atomic number increases by 1. Alright. Raja da thanda dela sibaina di beta roa dela ta chunji jwa di moda di roa cheza beta gi segur mojira beta moi segur lagore segur di ki pechen chi shabainas ani gochu sa di ani carbon gi tanda chaje ne gochu bache roa carbon gi nenyam chaje di nanglola ani phodu thurwa phardu ge dwa ra dinene gochu ne ta ko segur thebre segur thebundu ani carbon dinene carbon ge te du ne ma khari them baresla na ani logdu moji them bara ta logdu chidang ga te du nanglo logdu mo yo marwa wana logdu modi khawani le baresla ba ina di nanglola ani phardul chik khol juwa do ne phordu chador 포디 차바다 아니 냠도 록두지 기준식으로 딘디기 록두디 칠텐로아 다 버두디 아니 카르소레 포디 차바 손자 포디 파르마직 레스와 단지 두가라 파르마직 레바 손자 포디 뉴레 포디 뉴 여경기 자제디 나이트로젠 로아제자 카본디 나이트로젠 기 올로 규레 아니 디다 냠도 아니 록두지 치준체 다나시 뉴트리노지 치준치고레스 엔타이 뉴트리노지. So what's the number of proton in carbon 14? Carbon gypsy nanglola podu tang gajoyo res.
6. Who said 2? 6, right? No, no. They're saying it in Tibetan. Oh, okay. Yeah. So number of proton is 6, and now neutron is transforming into a proton. So atomic mass is 14. What is the number of neutron in this case? This decays into? What is? Nitrogen la yurwa. Nitrogen nalola ani phodu khajo yore. 7. Here it's 7. Number of neutron is 7. Right? So 1 neutron is less because neutron changed into a proton here, right? So that's how and this you can see there is 1 extra proton, but the atomic mass sum is still the same. So this is beta negative decay. And as you can see here, a neutron transforms into a proton plus an electron is emitted. Yes. Carbon carbon gypsy ne gozu basonza de la podu trukche ani pardu ge ge ne ani karing ol sombare chimbare slavaina nitrogen gi ol chimbarwa di nitrogen di ani de la kharsure podu duinche podu duin basonza di gi pardu di duin charwa nitrogen gypsy di indita de thoma ngazola pardu ge yobadi ta pardu duin chaswa di indi pardu chik nyung do dorwa dinde pardu di khwa dore slavaina ani pardu di podu da logdu ngol dore ra ani podu ki thang chi ya phe dore ani logdu di ko chila thyen ra chezanda di nanglo la juwa khwa thebe re slavaina security nanglo juwa khari thebe re slavaina phage pardu chik n sina neutron ra pardu di ani kharing ol dore podu lokur phoyenge podu chik das lokur moyenge logdu chik ngol to tenende neutrino that's anti neutrino. So as you can see, why an electron is emitted here to follow the law of conservation, right? Here it's 6 7, so it has to be -1 here to become 6, so that both the left side and the right side follow the law of conservation, so an electron is emitted. That is secure tepirwa secure tepi nge go chi khareslana ani nyarsa gi tangazo tentim segorwa ngokam nanglo le nyarsa gi tentim du pe khechimburwa nuba ina nuba thoma nuba khangyobadi thamale nuba thang chenya ba gugore de se ine de se thoma khangyobadi thama chenya ba gugore juwa khari doba ine tara 자외기 아니 되세디 냐차 체고레 누바 냐차 체고레 로쿠르 냐차 체고라 제가 내일 섬로 땅 바이나 로쿠르디 냐차 다다 테디어 레스 바게라 카르수레 so what was it? So 6 law of conservation, right, of charges in this case, or atomic okay. number you can say. So this is being followed. 네 제가다 로쿠르 냐차체 당부 고추디 로쿠르 투르와 포디 투 다데네 데라 포디 뉘차로와 뉘차디 다 로쿠르 포직 망도 도바스르치도아 이네 디직디 디 모쿠르디기 파뇽 버치기로와 뇽 버치디 아니 로쿠르디 켄돔니 아니 투라 카르소랑아조 카르소레 that 60 jes net force la khare changla logo di ani thura cha sa changla logo di thura Okay, I think we should break now. It's 10. yeah tang ajo 60%